Buongiorno a tutti e benvenuti in questa biblioteca del Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, PISAI. Sono Diego Sarriò Cuccareglia e faccio parte del corpo docente dell'istituto, dove ho anche l'onore di servire come preside da settembre del 2018. A nome dei miei colleghi e di tutta la comunità accademica vi do un caloroso benvenuto a questa seconda giornata del convegno Il Corano a Roma, cattolicesimo e studio dell'Islam in epoca moderna. Per quelli di voi che si trovano qui per la prima volta, questa biblioteca porta il nome di Maurice Bormans, che insegnò in questo istituto per ben 50 anni. Dopo la sua scomparsa nel dicembre del 2017, l'istituto decise di onorare la sua memoria intitolandogli la biblioteca. È un grande piacere per me salutare il professore Roberto Tottoli, rettore dell'Università di Napoli l'Orientale. Non vedo Ambrogio con noi per il momento, però c'è con noi Federico Stella del Centro di Studi Interreligiosi della Gregoriana, che rappresentano le due altre istituzioni accademiche che insieme al PISAI organizzano questo convegno. Quando alcuni mesi fa il professor Federico Stella si è rivolto a me e al mio collega Jason Welle, direttore degli studi, con l'idea di unirci all'Orientale e al Centro di Studi Interreligiosi nell'organizzazione di questo evento, non abbiamo avuto esitazioni ad accettare. Un convegno che porta nel titolo le parole Corano, Roma, cattolicesimo e studio dell'Islam sembra descrivere quasi perfettamente ciò che il PISAI rappresenta. Il nostro istituto è l'unico centro pontificio di ricerca nel mondo dedicato esclusivamente allo studio dell'Islam. E la parola pontificio indica che i gradi accademici che rilasciamo sono concessi per l'autorità della Santa Sede e quindi siamo un istituto pienamente cattolico. Infine, l'approccio dell'istituto è sempre stato quello di studiare l'Islam dall'interno, per così dire, a partire dai suoi testi fondamentali, il Corano e la Sunna. Proprio di fronte a me potete vedere la sezione della biblioteca, quella lì, dedicata al Corano e al suo studio, compresa la tradizione esegetica islamica. E qui alla mia destra, sull'angolo e a destra, si trova la sezione dedicata alla Sunna. Quindi si potrebbe dire che il PISAI rappresenta in qualche modo la continuità a Roma di una tradizione cattolica di studio dell'Islam in generale, del Corano in particolare, iniziata alcuni secoli fa e di cui alcuni dei protagonisti sono l'oggetto del presente convegno. Prima di presentare il nostro primo relatore del primo panel, do due indicazioni pratiche per lo svolgimento della giornata. Avete tutti ricevuto 2 voucher per le 2 pause caffè che saranno gestite al Caffè Trastevere proprio davanti al PISAI. E avrete tutte le indicazioni e le informazioni durante la pausa. E alla fine della mattina vi daremo indicazione per il pranzo. Dunque auguro a tutti voi un proficuo convegno. Passo adesso a presentare il primo relatore del nostro primo panel, Javier de Prado, graduated in Classical Studies at the Universitat Autònoma de Barcelona
He is a member of the Nantes team of the European Quran Project, and he is preparing a doctoral thesis that will result in a study in a critical edition of Book 10 of the missiological treatise of Tomás de Jesús, De Procuranda Salute Omnium Gentium. Javier, a lei la parola. Grazie professore. Volevo prima ringraziare tutti. Ieri è stata una giornata appassionante, sono sicuro che anche oggi lo sarà. Volevo ringraziare l'organizzazione, soprattutto Federico dall'invito. But as much as I would like to proceed in Italian, you noticed my Italian is not good enough, at least. So I deliberately chose to make linguistic offense to English instead of Italian. So my apologies for English speakers. So the complete picture of Oriental studies in Rome in the 17th century, though yet to be thoroughly studied and examined, could tentatively be explained by the differences one can notice between the interests and worries of the two main pictures of the time, Giovanni Battista Raimondi and Ludovico Maracci, whose periods of activity even conveniently almost fit the chronology of the century, of course, roughly speaking. They had diverging agendas in his endeavors, but the plea Raimondi made in favor of the learning of Arabic, remarking, among many other things, its universality, its common use among Eastern Christians, and its antiquity, had an answer years later in the monumental edition and translation of the Quran Maracci provided on the late years of the century. In the time separating them, a vast network of schools of Oriental languages had developed in Rome, thus attracting many Arabic teachers and learners from every corner of Christianity. Keeping on with the plea made by Raimondi by the early 17th century, this network was still emerging. In parallel to that, the idea of a centralized administration for Catholic missions was starting to gain adepts. There was as well a growing demand of picking up the dissemination of seminars to instruct the people willing to accomplish their apostolic duty. In the case of missionaries going to the East, despite access to learning of Arabic not being very restrictive, since there are many examples of clergymen that studied the language in this college, the ones being sent to evangelical missions abroad didn't only require linguistic education. Instead, there was a common feeling of the strong need of a controversial background to be provided to missionaries. And there were indeed significant precedents on that matter, such as the controversy chair promoted by Cardinal Roberto Bellarmino at the Collegio Romano as early as 1576. For the envoys to Protestant or Muslim territories, an acquaintance with the theological precepts spread by these lands' heretic leaders was extremely useful, if not mandatory, in order to be prepared to engage in an eventual theological debate and effectively refute them. However, as for now, it is not very clear how many, if any, of the to-be missionaries had a reliable first-hand access to a Quran or, even worse, to any other theologically relevant Islamic text. In fact, even Filippo Guadagnoli, one of the most notable Arabists of the first half of the century in Rome, struggled with some passages of the text itself and the Islamic tradition, causing him to rely on other overtly apologetical Christian sources. In 1613, however, a printing press in Antwerp published what has been called the first modern missiology treatise, the Procuranda Salute Omnium Gentium. Along its pages, besides a regular mention of Muslims that pair them often with the Reformed churches as major menaces for Catholicism, there is an entire book devoted to exposing their doctrines and putting forward general rhetorical strategies to refute them.
How could it be then that the longest book contained in that work was consecrated to Islam, its author having reportedly little, if any, knowledge of Arabic and the Quran itself? Oh, the answer is very simple. He relied, as many others had done before, in the earlier polemical tradition. But what were the means at his disposal, and how did he use them? In this paper, I shall study some of these anti-Islamic sources, the ones strictly linked to the Roman context where he undertook the preparation of his missiological treatise, in order to determine to what extent Rome played a role in the compilation of these materials. I'll be comparing as well the original sources to the texts of the Procuranda to see how they were passed on to missionaries that would eventually come across the world. So first, let's focus for a while on the treatise itself, the Procuranda, and its author, Tomás de Jesús, or Tomás a Iesu in Latin. He was a Discalced Carmelite. He came to Rome from Spain thanks to the intervention of the Discalced Carmelite Pedro de la Madre de Dios, who was confessor of the Pope Paul V and procurator of the missions. He quickly entered into the inner circle of the pontiff and became a passionate acolyte of the missionary program that he and Pedro de la Madre de Dios had sketched and were promoting step by step. Little after getting to Rome, Tomás assumed the role of secretary of Pedro in missionary matters, so he had some first-hand insight into the needs and worries of the apostolical envoys already abroad, while at the same time Pedro and him were compiling materials to shape up a thorough planification of Catholic missions that would help to face the concerns of the time. So the first outcome of that was a brief treatise called Stimulus Missionum, issued in 1610 in Rome, that openly called out all Catholic princes to act in cooperation in order to help spreading Christianity all over the world, so as to save as many people as possible. This publication was followed very few years later by the already introduced the Procuranda Salutem Ingentium, a treatise that shared its main argument with its predecessor, but that did so in a more consistent way. In it, there were detailed descriptions of a planification for Catholic missions to become effective assets in the spiritual conflict that was being waged. This work contained every information a missionary needed, from all the evidence of the righteousness of the apostolic activity extracted from the Pauline epistles, to the proposal of an administration model of the missions under a single rule, of course, that of the Vatican, or the foundation of one or several pedagogical institutes to instruct capable missionaries. It was probably because of these reasons that the work was later, in the years before and after the foundation of the Congregatio de Propaganda Fide, a prescriptive reading for missionaries. The Procuranda can be seen indeed as a massive lecture on the role that missions could accomplish in the troubled times for Catholicism that originated the text, but of course this wasn't an isolated purpose. Thomas wanted to awaken the missionary zeal and to prove how useful could that be in order to battle the vile doctrines that were dragging people to hell. So he thought that something similar to a summary of the main arguments to refute the diverse beliefs mostly encountered by missionaries might come in handy. You see here a passage from the prologue, and I'm reading several authors have written various volumes for the sake of proving the errors of all the unbelievers and assisting them, so that enlightened by the light of the Catholic faith, they may stand on the path of truth. However, because there are many, especially those who travel the world devoting themselves to the care for missions, that don't abound in such abundance of books nor in idleness, so as to be able to pick out in short time all the things they could need from so many different authors and from such lengthy discussions. I, therefore, have been asked, not by my own will, but by my superiors, to bring them to this work so that those after the salvation of heretics, schismatics, Jews, Mohammedans, and pagans may have at hand whatever is required for the work of the gospel, both in matters relating to the doctrine of faith, as well as for the prudence in acting and the resolution of moral cases which can be consecrated to this function. So the volume was thus conceived both as a plea in favor of a centralized administration of missions and as a sort of a vademecum for missionaries, its second part being devoted to refute each religion in one book.
As I already said, the book on Islam, the 10th book, is the longest of this second part, despite Thomas not having neither theological nor linguistic information on the subject before, at least from what his biographers tell. So it's, again, Thomas himself who provides an answer, first on very general terms. As the first quotation, I consulted several renowned Roman libraries, sparing no effort, especially the one that belonged to the most illustrious Cardinal of Santa Severina, who, being prefect for the conversion of the souls, named by the most holy pontiffs Gregory XIII and Clement VIII, with a remarkable zeal for the salvation of the souls, amassed many volumes for this purpose. And in the prologue to the 10th book, there are several authors cited as authorities on Islam, but the only specific editions of texts quoted are Juan de Torquemada's Contra principales errores perfidi Macometi and Rigoldo da Monte di Croce's Contra legem Saracenorum. And here's the passage as well. This book, Rigoldo's, was sent to print at Rome at the same time as the one by Cardinal John of Torquemada, the later at the press of Guglielmo Facciotto, and the other in the press of Luigi Zanetti. So that both texts are essential to Thomas' approach to Islamic theology is ascertained by his own methodology in writing the second part of the De Procuranda. He searched authoritative authors on the subject dealt with and extracted them, with him intervening to weave a link between fragments trying to maintain a rhetorically coherent discourse. Indeed, as both texts are extensively quoted throughout the 10th book, there is no doubt that they are two of the main sources of Thomas on the subject. In fact, upon consulting the documents that the Spanish Carmelite and Pedro de la Madre de Dios had compiled as guidelines to their planification for missions, I confirm that there is no text there devoted to confute Muslim beliefs, but rather letters or brief essays on why the conversion of Muslim population mattered. So these editions are then of the foremost importance for the formation of an anti-Islamic discourse in the De Procuranda Salutebnium Gentium, since they were considered by Giulio Antonio Santorio, Cardinal of Santa Severina, as authoritative text against Islam, and he kept an exemplar of the 1509 Paris edition of Rigoldo's text in his library. As far as I know, there's little information about the genesis of both editions, but there are hints implying that they might respond to a coordinated strategy of some important personalities in Rome that sought to deliver editions that made available this kind of text to missionaries or controversies. So first, we should consider, of course, the context. Clement VIII, following Santorio's advice, had already instituted an attempt of a centralized organ governing missions that had lasted until 1604. A year later, Camillo Borghese was elected as Pope Paul V, and at the same time he issued the pontifical bull Totius Terrarum Orbis that enabled the Italian congregation of the Discalced Carmelites to establish missions anywhere in the world and to fundate mission seminaries. The need for a polemical repertoire of texts to rely on for the instruction of missionaries became evident. At that time, the missions under Vatican rule were mostly directed towards Muslim territories. We spoke yesterday about the case of Persia. But access to information on the Quranic precepts and the theological foundations of the Islamic faith was paradoxically not that easy. Tomás de Jesús himself, apart from the texts of Rigoldo and Torquemada, had to use the Lyon edition of Juan Luis Vives' De Veritate Fide Christiane or the Antwerpen edition of William Reynolds' Calvino-Turchismus, texts that didn't have a broad circulation in the Roman context. In this situation, Guglielmo Facciotto and Luigi Zanetti, two printers that had already published works dealing with polemics, possibly for use in the Collegio Romano, and were closely linked to the Counter-Reformation program of Paul V and Roberto Bellarmino, were of course obvious candidates to accomplish the task. Facciotto's edition of the Contra principales errores perfidi Macometi and Zanetti's edition of the Contra legem Saracenorum, though the title is different, but it's the same text, are formally very austere. They don't include any sanction by Catholic censors, and both texts start straight from the preface of the original works and end without further intervention. There aren't even marginal references to the topics dealt with in the text. The printer's contribution thus only being limited to the inclusion of a table of contents at the end in the case of Facciotto.
Zanetti reprinted Bartholomeus Picenius of Monte Ardo's translation of Demetrius Kidonis' Greek version of Ricoldo's text. We know this reprint comes from other edition than the one Santorio had in his library. And Facciotto most probably used the Vatican manuscripts in order to print his edition of Torquemada's text. The volumes were then available for the Roman readership little before the arrival of Thomas to Rome in 1607. Although the fact that he mentions them in detail in the prologue must not be blindly believed, since Thomas is a very unreliable author when it comes to his sources, a quick comparison between the texts is enough to confirm that both editions were widely used in the propagandas taken Muslims. For the sake of time, I limited the use of examples, but I want to stress that both authors are extensively quoted, especially among the first part of the book called De Confutazione al Corani. In fact, its very first chapter, the Alcorán Institutione quis fuerit huius legis autor et inventor, where Thomas follows the common anti-Islamic polemical pattern of exposing Muhammad through a convenient interpretation of some biographical episodes, is almost word by word taken from Torquemada. The linking of the Antichrist, in this case with an exegetical reading of Apocalypse 13, is as well a common topos in anti-Islamic Christian literature that most possibly was of the liking of the Spanish Carmelite because of the striking rhetorical imaginary conveyed here. You can see there are little changes, mostly rhetorical. He skipped the luxuriosus, orientali religionis. The words marked in red are the ones he skipped, roughly speaking. Focusing only on the portrait of the Quran that the treatise offers, Ricoldo and Torquemada are again its main recurrent sources. When Thomas needs to prove that the Quran is not a law given by God, he uses again a lengthy quote from the Contra Principales Errores Perfidi Macometi that uses, as often happens in the book, scholastical reasoning and biblical exegesis in order to refute the divinity of the Quran. So this kind of argumentative rhetoric was, of course, very welcomed by a man with the education of Thomas, but he gives room as well to arguments that quote Surat directly, as for example the one here that shows an example. You can see again the words marked in red are the ones Thomas skips. You can see again it's merely a rhetorical. He skips them by rhetorical means because he thinks it might be more easy or might ease the reading. So, and you can see here he's quoting, you see, Diciturenim in Alcorano in cap el Hagar, nosinque in persona Dei fecimus descendere recordationem Dei in nos eantem custodimus. He quotes Jonah as well, Captain Jonah. So these are again Torquemada's words, this time used by Thomas in a larger extract to refute the Muslim claims of the corruption of the Christian scriptures. In the subsection dealing with the lack of miracles proving the special condition of Muhammad, he quotes extensively and with a more interventionist policy chapter 7 of Ricoldo's treatise. You see here, this is completely, you can see both texts are similar but not the same at all, and he's not merely skipping parts of the text, he remakes the text in his own fashion. So, so this case is one of the texts that feature more, the case of Ricoldo, in fact, that the quotations from Ricoldo are the ones that feature more Quranical quotes, as you can see here. No, not here. I think here. And well, this is the example about the inconsistencies found in the Quran from chapter 4 of the Contra Legem. However, there's one thing that should be kept in mind. Thomas's compilation was meant to be an orientation for missionaries. This meant that he freely adapted the extracts, shortening them or simply changing their words so as to adequate them to our language more fitting the fashion of the time and the purpose of the work. So curiously enough, Ricoldo is the author that undergoes more changes of this kind throughout the 10th book.
Tomás' interventionism of the words, on the words of the Italian Dominican is so determined that he goes as far as to change the words of on Quranical quotes, such as in the example you see here, there's audivisti insomnia blasfemias congregasti vel forte poetice loqueris, while in Ricoldo we have dixi demava et des insomnia audivisti blasfemias composuisti vel forte cartas. As far as I know, cartas has not a standard meaning here. I mean, I think Tomás relied on another edition of Ricoldo. Thank you. Possibly the Spanish translation, but we can argue later about this. So with this last fragment, I hope it's become clear how mediatized could the perception of the Quran of an eventual missionary reader be. If he wasn't a trained Arabist, he had to be introduced to it, passing through the lenses not only of a Dominican friar, but possibly through one or two more lenses, thus accumulating the polemical orientation of one over another. That said, the truth is that Tomás' reading responded indeed to a need he possibly detected during his years receiving letters from missionaries. Book 10 of his Opus Maius is a perfect example of a compilation of materials that served the polemical purpose its author was after. Modifications introduced by the Spanish Carmelite in the text are usually meant to ease the tailoring of an apologetical or polemical discourse against Islam, and thus he included arguments used by some of the most authoritative authors on the subject. He could do so precisely because he was called to Rome. The Counter-Reformation thought of the Catholic elites of the time, as well as the organization of the missions that several popes were after, favored the accumulation of materials about the different beliefs of the people perceived as enemies in faith. Also, the political program promoted by personalities of the likes of Cardinal Bellarmino has as direct result printers very involved in the task of printing texts on controversy. It isn't by chance that Facciotto and Zanetti reprinted Torquemada's and Ricoldo's treatises the same year. Tomás Jesus intelligently profited from the controversistic experience he found in Rome, and he relied on what the reprints of these texts could offer him in order to prepare his book on Muslims. Not surprisingly, even having printed the word in Antwerp after leaving Rome, it was again through Rome that in the end it reached the East. Thank you very much. Grazie al nostro primo relatore Javier de Prado per questa presentazione che ci ricorda un elemento chiaro, è che l'interesse o lo studio del Corano di alcuni di questi autori che stiamo discutendo in questo convegno non era bisogna essere inquadrato nel suo contesto missiologico, non era uno studio scientifico che cercava semplicemente il conoscere meglio il Corano o la tradizione islamica, però era un studio al servizio di una concezione della missione che nella teologia che era in uso in quei tempi, che cercava la salvezza delle anime, non soltanto dei musulmani, ma anche degli eretici, degli schismatici, degli ebrei, eccetera. Grazie. E adesso chiamo al nostro secondo relatore di questa mattina. Sapete che avremo alla fine della sessione un tempo anche per condividere e per anche formulare delle domande a tutti e tre relatori. Il nostro secondo relatore di questo primo panel è il professor Jason Weller, who is the Director of Studies here at the PSI. His teaching and research focus on medieval Islamic mysticism, on the Franciscan intellectual tradition, and on Christian-Muslim relations. He has authored or co-authored a dozen scholarly articles in the field of Islamic studies, and is co-editor of a 2-volume collection on the Second Vatican Council published in 2018. He holds a PhD from Georgetown University and master's degrees from the University of Notre Dame and Catholic Theological Union. He is a Franciscan friar of the Assumption of the Blessed Virgin Mary province in the United States. Prego, professore. Grazie, padre. Allora,
aspetto il PowerPoint, eccoci qua. Let me begin with a word of thanks for my part, but also to renew the welcome that Father Diego gave us this morning. A word of thanks to our collaborators in organizing this event and to all of you for your presence here. The Quran in Rome is what we do every day at PSI, so it's a joy to welcome new friends and collaborators into our life and our mission. I have the good fortune of speaking on the second day after listening to a full day of interesting papers which have drastically reduced the number of things I need to say for background. So this paper will probably be a little short and, without any false humility, a little thin by comparison with some of the presentations yesterday. And by the end of our time together yesterday, we were at the end of the Seicento, and now we need to revert chronologically to focus on events in this neighborhood, the Trastevere, and the hill above it, what the ancient Romans called the Ianiculum. I will concentrate on a figure not mentioned yesterday, Fra Tommaso Obicini, born in 1585, who hailed from the north of Italy. In addition to the primary sources that I will mention in course, there are two key secondary sources, both in Latin. A thesis by Father Raimondo Spardella of the Roman province, and one of the Quaracchi editions by Father Kleinhans on the history of San Pietro in Montorio, Franciscan friary up on the hill. The other modern articles on Obicini are fundamentally dependent on these two secondary sources and have not revisited the manuscripts, including correspondence from the congregation Propaganda Fide, so far as I can tell. Little is known about Tommaso Obicini before he became a Franciscan friar in 1608 in Rome. Only 4 years later, he traveled to Jerusalem as vicar to the Custos of the Holy Land, which suggests that he might have had some training in Oriental languages beforehand. But in any case, he quickly distinguished himself in leadership in the Levant. He became guardian in Aleppo and held that role at the time that George Strachan stayed with the friars in Aleppo. And after their time together, it pains me slightly that the manuscripts Tom McAnally discussed yesterday did not end up in the hands of the Franciscans, but whatever. If George Strachan and I ever meet in another life, the Scotsman will owe this friar a pint. Tommaso Obicini, while he was guardian at Aleppo, was invested as papal legate, allowing him to participate in a synod discussing a possible union between the Chaldean Church and Rome. He is well known among Orientalists for his transcription of the inscriptions at the Wadi Muqattab at Mount Sinai in 1618, which is a contribution that has been much discussed in the scientific literature and need not concern us today. He became Custos of the Holy Land in 1620 and laid the groundwork during his short time as Custos for the acquisition of the site known today as the Basilica of the Annunciation in Nazareth. A monument to him and to Fakhreddin II, the prince with whom he negotiated for the site, remains there today. Our concern with Obicini rests upon his work in this city, where he established a chair for the teaching of Arabic in 1622 at the cloister of San Pietro in Montorio, just up the hill. He successfully proposed that the congregation Propaganda Fide should open a section in the theological school there for the study of Oriental languages, and he himself held the first chair of Arabic, organizing twice-weekly debates on Islam in Arabic. This conformed perfectly to the agenda of the Sacred Congregation at the time, but occurred in a very complex time for the Franciscans in Rome and for Obicini personally. His decision to leave the service of the custody of the Holy Land was connected to painful difficulties that he experienced there, including economic difficulties. And it seems that his initial efforts to teach in Rome were boycotted by strong internal elements within the Franciscan order. As much as we would like to sing the glory of the study of Arabic in Rome in the Seicento, here in Obicini we have a highly capable Arabist who personally knows the Levant very well, who has been in the highest post in leadership in the East, and his own brothers wanted to block him from
teaching. Father Spardella's thesis on Obicini puts this in a laconic way. This institution, meaning the chair for the study of Arabic at San Pietro, this institution was not pleasing to the superiors and to other friars of the province, and they subsequently sought its destruction. One internal dynamic here in the Franciscan order is the growth of the Reformati movement. In 1626, the Friary San Pietro in Montorio passed from the Osservanti to the Reformati. And in the end, Fra Tommaso taught in Rome for only a few years, eventually publishing a grammar in 1631 before dying the following year at San Pietro in Montorio. Aside from his teaching activities, Obicini was productive as a scholar in his latter years. He produced several works about liturgical rites and processions in the Holy Land. He served for several years on a commission to publish an Arabic translation of the Bible, a process that was not completed until decades after his death. I just mentioned that he published a grammar in 1631, which was fundamentally a commentary on a text widely known as Al-Ajurumiyya, and in 1636 he composed a Syriac. In 1636 was published a Syriac Arabic Latin thesaurus, published posthumously 4 years after his death. My initial interest in Obicini stemmed from the entry on him in Christian-Muslim Relations, a bibliographical history, which notes in conclusion that Obicini's work is not of great significance per se in terms of Christian-Muslim relations, but it has interest and significance when considered within Obicini's overall oeuvre. He had no intention of dialogue, to be sure. He taught Arabic to form future missionaries to spread the Catholic faith in Arabic-speaking countries. He believed that preachers and missionaries should be so fluent in Arabic that they could win any dispute with a Muslim. So I wondered, after looking at this bibliographical resource, whether some nuance in Obicini's reading of Islam might have been missed, and specifically whether any manuscripts, specifically of his epistolary correspondence, might shed light on this question. And this led me to discover a lacuna in his teaching, but not the kind of lacuna that I had initially imagined. Lacuna generally denotes an absent part, an empty space, or a gap. And in this case, the gap is not a gap in a manuscript, but a chronological break in Obicini's teaching. During his first few years in Rome, many requests arrived for him to return to the Orient, but he resisted and continued his teaching here, also translating letters from Oriental languages for the congregation Propaganda Fide. 1625 was a turning point. A Persian treatise arrives in Rome, written by Sayyid Ahmad ibn Zayn al-Abidin al-Alawi, Misqal al-Safa. And if you have any questions about this treatise, wait for the coffee break and ask me to introduce you to Professor Dennis Halft, who is teaching down the hall. وهو صاحب الكتاب. He knows the text cold. This Persian treatise attempted to refute the earlier work of the Jesuit Jerome Xavier, known widely as Fuente de Vida, about which Haila Amin spoke so eloquently yesterday. And the congregation wanted a response to the response. And the narrative of this response to the response and the commission that was established to write it could be another paper in itself. It's enough for us to say that Obicini volunteered to go to Venice, both for the reasons of his declining health and to learn Persian so that he could write this refutation. He departed Rome in 1626, and here lies the lacuna. Obicini's teaching responsibilities in his absence fell to Ludovica da Malta, and it remains a source of great confusion to me how Obicini could have thought that Ludovico was up to the appointment of lector in Arabic.
Evidence of Friar Ludovico's deficiencies are clear in an autograph manuscript, Vatican Arabic 345. And this manuscript contains Ludovico's exposition of grammar, as well as the text of a public debate held on the feast of St. Jerome. And I'm not sure of the year of this debate. It could have been as early as 1624, but perhaps took place in 1626, just before Obbicini's departure. And these texts are an absolute disaster. After some brief words of praise of God, we see the title that Giorgio Levi della Vida transliterated correctly. Mubahith, I inserted an error. Mubahith Sikh Arabia fi jami' an-nahu wa tasrifihim Sikh. And anytime the cataloger needs to add 2 Sikhs into your title, this does not bode well for what lies ahead. Ludovico presents himself as a Franciscan friar in the text, and then launches into a fundamental explanation of Arabic grammar. His manuscript contains interlinear Latin glosses that I have not transcribed in the Arabic text I show you here. He doesn't offer a full Latin translation. It's just a gloss of each Arabic word with its Latin equivalent underneath. And the vocalization I have given you here of the Arabic text is Ludovico's. أجزاء الكلام سيك عند العرب ثلاثة أي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تقسيم الكلام المذكور عند العربي وتضمن 8 أجزاء الكلام سيك عند الروم سيك والأفرنج سيك basta così. I won't read out all of the vocalization errors in this text, but when I was looking at it, I found the passage odd. So in one of those moments when the devil on my left shoulder successfully whispered into my ear, I printed this text out and brought it to our primary grammar professor at Pisi without telling her where I had gotten the text. I just said, please take a look at this and do an analysis. Tell me what you think. And the result was Vera Letizia. She can be said, Padre Jason, guarda, da qua fino a qua non si capisce niente. Proprio zero. She did highlight one phrase that was elegant and expressive. Huwa ma dalla ala ma'ana fi nafsihi. And when she pointed that phrase out, this caused me to roar laughing because it was the one phrase on the entire page that Ludovico failed to gloss with Latin, suggesting that he had copied it and perhaps not even understood it precisely. A comparison between Ludovico's text and Obbicini's grammar is instructive. Obbicini's Grammatica Arabica is basically a long commentary on the grammar of Ibn Ajurum. And one must recall that Obbicini's grammar was not published yet, although presumably the people around San Pietro had the material in the form of notes. So if we follow these two texts next to each other, Ludovico proceeds like Obbicini. He begins by saying that there are 3 parts of speech. He uses the wrong Arabic word for partes, but whatever. He starts with 3 parts of speech, and then he tells you what they are: the ism, the fi'l, the harf. We also see a parallel here, but the long gap in the middle of Ludovico's text is the part where he's trying to explain things in his own words, instead of using the elegant concision that characterizes a good Arabic grammarian. And Ludovico is not only not concise, he is also not clear. The phrase "ma dala ala ma'ana fi nafsihi" parrots Obbicini, but it is not found in the Ajurumiyya itself. This key phrase comes from Al-Jurjani's Kitab Ta'rifat, written more than 5 centuries before.
Ludovico follows Obbicini's structure perfectly, but the problem lies in the ligaments between key words and phrases. He doesn't know how to put the sentences together well. The following text in the manuscript is the debate I already mentioned, in which Ludovico responds to theological questions under the supervision of Fra Tommaso. And here, too, the text is laden with errors. He begins with a long and pious prayer invoking the intercession of St. Jerome on his feast day, and I haven't produced this text to you, but basta dire che non ce la fa, Ludovico lei si bisce. The text is highly problematic. In terms of method, we can say that the text proceeds in a manner similar to Obbicini, that he takes Arabic grammar as a starting point for theological debate. He cites in his debate the opening line of the Ajarumia that the definition of speech, oratio, is a composite expression in its application. And the most significant thing to note here in terms of method is that Ludovico's entire discourse is built upon grammar itself, the same move that Obbicini made. We see in them an extraordinary dedication to language as language. The preamble to Ludovico's discourse contains clearly Christian creedal declarations about the Father, the Son, and the Holy Spirit. But we do not see here the type of polemic that jumps straight to an attack on the falsehood of Muhammad's prophecy, on the errors in the Quranic text, on the depravity of Islamic morality. Instead, we see the assumption that by mastering the fundamental tools of grammar, one will have all that one needs to demonstrate the truth of the Christian faith. Ludovico's entire debate demonstrates the confidence in the curriculum at that moment that if one has grammar, one has everything necessary. And unfortunately, Ludovico did not have grammar. So to skip to my conclusion, this initiates a series of letters exchanged where both the discalced Carmelites that Ludovico was teaching at Santa Maria della Vittoria and the few friars that were left working with him at San Pietro were desperate for the congregation to fire him. It takes a couple of years, but eventually they get Obbicini back. He comes back from the north, teaches for a couple of extra years, and by that time he has a different student who is able to take up his mantle. The number of students had dwindled to 4 under Ludovico. Obbicini had 12 students in 1628 and 13 in 1629. My presentation this morning is not a narrative that has exposed subtleties about the approach to Islam in a significant figure. The key points are eminently simple. First, it seems that from the beginning, outsiders who come to this neighborhood to teach Arabic tend not to last very long. Don't tell the preside. This lacuna in Obbicini's teaching shows just how fragile the study of Arabic really was in Rome in this early period. On one hand, the fact that the congregation prioritized the study of the language and dedicated resources to it, this is clear. But on the other hand, the absence of even one skilled instructor, Obbicini, gutted a large order, the Franciscans, and the Carmelites of any effective teaching. We see subsequently that the quality of students improves significantly in a short time once they have a good instructor. Exhibit A is Domenicus Germanus, about whom we will hear shortly. The second and concluding point is this: to remind us of the centrality of grammar in this early period. Ludovico is a polemicist at heart, but he never really gets to the polemic because he knows he has to master the rules of the language first. Our students in the introductory year at Pisi are not listening to me right now because they are upstairs studying verb conjugations, and in 1 hour they will sit through a class of syntax with the same professor I cited earlier. Their number is 9, by comparison with the 13 who studied with Obbicini 392 years ago. But one core element of the curriculum in the neighborhood remains consistent:
that a solid grasp of classical Arabic enables students to engage the central dynamics of the Islamic tradition. Insofar as we maintain this, I pray that the spirit of Obicini somehow lives on here. And I thank you for visiting us and for your kind attention. Ringrazio il nostro secondo relatore, professor Jason Well, per questa presentazione che non l'avevo sentito prima, non sapevo su che cosa stava per parlare. Però che conferma quello che ho voluto dire all'inizio, durante il mio saluto, che in qualche modo il Pisai rappresenta, si situa, è la continuazione di una tradizione che ha già cominciata qualche secoli fa, benché oggi vi posso assicurare, senza almeno nello spirito nel quale l'Islam e il Corano si studiano in questa casa, non è per preparare le persone alla polemica. Ringrazio di nuovo Jason e chiamo adesso al nostro terzo relatore, il dottore Ulisse Cecchini. Prego, professore. Egli è ricercatore Ramon y Cajal all'Università Autonoma di Barcellona. Ha studiato lettere classiche, nonché ebraico, biblico ed arabo all'Università Cattolica di Milano e nel 2010 ha ottenuto il dottorato in filologia latina medievale e moderna all'Università di Erlangen-Norimberga, con una tesi sulle traduzioni latine medievali del Corano di Robert de Ketton e Marco da Toledo, pubblicata nel 2012 col titolo Al Coranus Latinus. Il dottor Cecchini, oltre a continuare lo studio di fonti islamiche oggetto di considerazione nella latinità medievale, si è anche dedicato all'edizione e studio della traduzione latina medievale del Talmud. Tutto questo è risultato in diverse pubblicazioni. Attualmente si dedica allo studio dell'opera del traduttore del Corano del XVII secolo, Domenico Germano de Silesia, che è al centro della sua presentazione di oggi. Prego, professore. Grazie. Adesso non so, aspettiamo. Sì, ecco. Grazie. Comincio dicendo che per me è un grande onore, una grande gioia ed una grande emozione essere qui per condividere con voi alcune riflessioni sorte durante il mio lavoro di ricerca, no? In questi luoghi che sempre uno di cui legge ed è riempito di ammirazione per questi luoghi. Dunque, come è stato accennato nella gentile presentazione della mia persona, mi sto dedicando al frate francescano del XVII secolo, Domenico Germano di Silesia, ed in particolare alla sua traduzione latina del Corano, Interpretatio al Corani Literalis, realizzata da Domenico nel monastero dell'Escorial presso Madrid, dove dopo diversi soggiorni in Oriente ed in Roma ebbe la sua stabile residenza dal 1652 alla sua morte, avvenuta il 28 settembre del 1670. La particolarità di questa traduzione risiede specialmente nel fatto che, oltre ad offrire il testo del Corano in traduzione latina, Domenico presenta anche l'esegesi di tale testo, secondo i più importanti e riconosciuti commentaristi musulmani, che egli compila e affianca al testo del Corano, in una sua traduzione latina, supportata dalla citazione delle fonti anche nel corrispettivo testo originale arabo. Come possiamo vedere, per esempio, in questo frammento dello scoglio alla Sura 1, in cui sono citati in traduzione latina, seguita dall'originale arabo, passi di Al-Kashani, Al-Baydawi, Al-Baqai ed ancora Al-Baydawi. La natura composita degli scoglia, che superano per estensione il testo dello stesso Corano, ha fatto sì che fossero esclusi dall'edizione critica della traduzione pubblicata nel 2009 da Antonio García Masegosa, dotto esperto di latino ma senza conoscenze di arabo, e che si presenta dunque come parte prima,
contenendo solo la versione latina del testo coranico, senza le parti esegetiche latino-arabi. Come Domenico spiega nella prefazio dell'Interpretatio al Corani Literalis, egli considera questo modus operandi garanzia dell'autenticità della sua traduzione ed interpretazione. Inoltre considera che la refutazione che egli aggiunge alle parti esegetiche sarà di fatto incontestabile, persino e soprattutto da parte degli stessi musulmani, in quanto costruita a partire dalle medesime autorità da questi utilizzate e seguite. Il nucleo del mio attuale progetto è dunque rappresentato dall'edizione critica e studio delle parti esegetiche dell'Interpretatio, gli scoglia, che sono in effetti la spina dorsale del lavoro di Domenico sul Corano e della sua refutazione dello stesso. Tuttavia, l'esame dell'Interpretatio al Corani Literalis mi ha portato ad intuire come questa rappresenti il coronamento di un'attività di più ampio respiro, volta alla creazione di utili strumenti per la missione nell'Oriente musulmano. Ed è qui che arriviamo al mio intervento di oggi, che come sappiamo si rivolge al periodo romano di Domenico. Domenico infatti ci lascia, oltre all'Interpretatio, suo ultimo sforzo, tutta un'opera edita ed inedita di testi grammaticali, dizionari, non solo di arabo ma anche di persiano e di turco, di trattati apologetici, di ulteriori traduzioni dall'arabo e dal persiano e di manuali rivolti a missionari e agli stessi musulmani. Ora, se la quasi totalità dell'opera inedita si colloca nel periodo escurialense, 1652 in avanti, le uniche 3 opere pubblicate da Domenico Germano sono proprio legate ai suoi soggiorni in Roma e alla sua relazione con la congregazione di Propaganda Fide. In particolare, una di esse, intitolata Antiteses Fidei, contiene passaggi coranici in arabo ed in traduzione latina. Per questo mi sembra particolarmente interessante come lavoro preliminare alla futura opera di traduzione del testo completo. Ma andiamo con ordine. Cominciamo con un paio di ordinate cronologiche che ci aiuteranno ad avere un succinto panorama della vita di Domenico. Poi passeremo ad una brevissima descrizione delle opere pubblicate a Roma, finendo poi per soffermarci sull'Antiteses Fidei. Domenico Germano nasce a Szurgast, in Slesia, oggi Skorgos, Polonia, a circa 60 km a sud-est di Breslavia e 20 km a nord di Opole. Nel 1624, dunque a 36 anni, entra nell'ordine francescano, nella provincia di Boemia. Nel 1630 passa alla provincia romana e frequenta lo studium di lingue orientali e collegio delle missioni francescane presso il convento di San Pietro in Montorio, che abbiamo appena sentito. Suo maestro è proprio il fondatore del collegio, Tommaso Obicini, da Novara. A cavallo degli anni 1630-31, Domenico parte per il primo dei 3 soggiorni in Oriente nel corso della sua vita. Questa prima volta dura 4 anni, fino a fine 1634, inizio 1635, in cui probabilmente si muove tra la Palestina e il nord-nord-est della Siria. La ragione per questo viaggio, come spiegato dallo stesso Domenico, è l'approfondimento della conoscenza dell'arabo, no? Una sorta di vacanza studio a Londra per imparare l'inglese. Dal 1636 al 1640 è di nuovo a Roma e al collegio di San Pietro in Montorio, questa volta non più come allievo, ma come lettore di arabo. Dunque, durante questo periodo diviene anche membro, insieme ad Abraham Echellensis, cioè il maronita Ibrahim di Hakil in Libano, della commissione per la pubblicazione della Bibbia araba, finalmente stampata a Roma nel 1671. E pubblica alcuni libri sui quali ci concentreremo fra poco. Questa è infatti la fase della sua vita e della sua produzione letteraria che ci interessa qui e ora. Per completezza, comunque, finiamo la breve descrizione della sua vita. Nel 1640 parte di nuovo per il suo secondo soggiorno in Terra Santa e l'anno seguente è testimoniato come insegnante di arabo per i suoi confratelli a Betlemme. Nel 1645 viene nominato prefetto della missione a Samarcanda in Gran Tartaria, terzo e ultimo soggiorno in Oriente, prima di intraprendere la quale è di nuovo brevemente a Roma. Di fatto non riuscirà mai a superare i confini tra la Persia e il territorio controllato dagli Uzbeki ed arrivare a Samarcanda. Per questo soggiornerà lungamente ad Isfahan ed in altre città della Persia, come Mashhad. Tornerà a Roma nel 1652, però solamente per poco tempo, avendo chiesto ed ottenuto di andare all'Escorial, dove, come abbiamo visto, si recherà nello stesso anno. Ed oltre ad altre cose, grazie al copioso fondo arabo ivi conservato,
potrà dedicarsi fino alla sua morte nel 1670 alla produzione del resto della sua opera inedita, di cui abbiamo parlato poc'anzi, coronata dalla traduzione del Corano e di cui rimangono i manoscritti nella biblioteca del monastero escurialense. Vediamo dunque ora le opere date alla stampa da Domenico nel periodo romano dal 1636 al 1640. Si tratta di 3 opere, tutte provenienti dalla tipografia di Propaganda Fide, e sono 2 opere di carattere linguistico-lessicografico ed una di carattere teologico-apologetico. In primo luogo abbiamo la cosiddetta Piccola Fabbrica, qui stampata nel 1636, che, attenzione, non è un dizionario, come si legge sul frontespizio, ma una grammatica elementare dell'arabo volgare, come spiegato nella latina Perfezione al lettore, in cui leggiamo quello che probabilmente dovrebbe essere il reale titolo dell'opera, vale a dire Introduttorio manuale della lingua arabica volgare, come si evince anche dalla prima pagina del testo, che dunque vediamo essere redatto in italiano. Questo libello di 102 pagine, per me assolutamente spettacolare, pone l'accento in particolare sulla pronuncia dell'arabo parlato, con spiegazioni che potremmo definire di protolinguistica articolatoria per i singoli suoni e con numerosi esercizi di lettura a partire da preghiere cristiane in traduzione araba, accompagnate da traduzione fonetica e originale latino. Vediamo qui, ad esempio, perché non c'è? Eccolo qua. Vediamo qui, ad esempio, alcuna spiegazione dell'articolazione di alcuni suoni contonamici, no? Per esempio la H, che commentavamo ieri, trascritta con le 2 H, no? Nella terza riga, con profonda aspirazione della gola e spinto del petto. Per esempio la Shin, no? Sh romano o tedesco. La Dha, no? Palatale, grosso e duro. La Ta, palatale, grosso e acuto, no? Ritroveremo queste traslitterazioni fonetiche che vediamo alla sinistra, no? Per esempio la H con le 2 H, eccetera, nella trascrizione che troveremo nell'interpretatio al Corano Literalis. E qui possiamo vedere un strato del capitolo dedicato agli esercizi di lettura, dell'esercizio di leggere, leggiamo in alto a destra, con l'esempio del segno della croce e del Padre Nostro. Nel primo notiamo come si sottolinei alla fine che il destinatario di questa formula è un unico Dio, per non dare adito ad una percezione politeista del cristianesimo, no? Si aggiunge in nomine Patris et Filii Spiritus Sanctis unius Dei, Amen, no? E vedete la pronuncia, el Waheb, Amin. Nel secondo, nel Padre Nostro, vediamo come la traslitterazione fonetica rispetti la direzione di lettura della frase in arabo. Vedete che a destra, sotto la scritta in arabo, c'è Abuna, Ladi, Fi, eccetera, eccetera. Mentre il latino ovviamente è da sinistra a destra. Lo scopo di questo manuale è eminentemente pratico, prefiggendosi di insegnare una lingua realmente parlata, da utilizzare nella quotidianità e nella pratica della missione. Hartmut Bobzin dice che questo manuale presenta una lingua che di fatto non esiste, già che all'arabo classico scritto non si contrappone una unica lingua volgare, come tutti sappiamo, parlata nella quotidianità, ma una moltitudine di dialetti regionali e locali. Ciò che viene presentato da Domenico, continua Bobzin, è una sorta di miscuglio di differenti dialetti levantini e dell'arabo classico. Tuttavia, persino nel suo rigore scientifico, Bobzin deve ammettere che l'opera possiede, nonostante tutto, una certa utilità pratica. Questo è in effetti il proposito di Domenico, di fatto in tutta la sua opera, offrire strumenti pratici e utili per la pratica missionaria, raccolti con l'attento ascolto e lo studio di opere autoctone durante il primo soggiorno orientale. Per questo l'opera è redatta in italiano, se escludiamo la lettera dedicatoria e la prefazione al lettore, da lingua volgare a lingua volgare. Ma lasciamo dunque parlare Domenico Germano di Silesia nel suo italiano, che almeno in questo periodo, che almeno in questo pristino momento della sua vita accademica è sicuramente migliore del suo arabo ed anche del suo latino, e sentiamolo spiegare, in termini che oserei definire poetici e quasi romantici, il suo obiettivo. Essendo necessario ribambire e diventare di nuovo fanciullo a chi desidera imparare qualche lingua forestiera, e in particolare questa sì ricca e ampia lingua,
È anche necessario che noi innanzitutto premettiamo i suoi primi elementi, la cui pronuncia legittima e patria meglio si impara con viva voce che esplicarla con parole morte e mutole, per la raucedine, acutezza e profonda aspirazione da alcune di esse lettere. Pare cosa soverchia fare un lungo ragionamento di esse, essendo che di ciò già sono usciti diversi trattati. Basterà al principiante osservare bene e imparare le figure e taccature dell'una con l'altra, nel principio, mezzo e fine, conforme nella soggetta tavola se li mette innanzi agli occhi, il che, facendo con diligente studio, potrà ognuno, se brama, imparare non solo leggere, ma ancora sapere le significazioni della parola e intendere le proprietà della lingua arabica. Concediamoci dunque con queste parole dalla cosiddetta piccola fabbrica, non dizionario ma manuale di lingua, ed arriviamo sì ora al dizionario vero e proprio, la cosiddetta grande fabbrica del 1639. Opera monumentale di Domenico di grande formato, si estende per la bellezza di 1141 pagine e tutto il suo contenuto è esposto nelle 3 lingue, italiano, latino ed arabo. Qui, per esempio, vediamo le 3 versioni della prefazione al lettore. Il volgare, lingua della quotidianità, è il riferimento primario. I lemmi sono ordinati nel dizionario secondo il loro significato italiano. Ciononostante, le ricerche possono essere anche fatte per parole arabe o latine, grazie ai 2 pratici indici alla fine del volume. Non possiamo, ahimè, soffermarci troppo su questo gioiello di erudizione, considerato ancora valido per lo studio dell'arabo nel 1878, quando i padri francescani di Gerusalemme ne diedero alle stampe una nuova edizione, perché il tempo è tiranno e vogliamo arrivare all'ultima opera, quella che più ha a che fare con il Corano, anche basicamente saltando l'attività di editore di Domenico che cura la pubblicazione del Thesaurus di Obicini, che è stato menzionato prima. Le Antitesis Fidei del 1638 sono un'opera bilingue, completamente arabo-latina, dal frontespizio e lettera dedicatoria al cardinale Francesco Barberini, nipote di Urbano VIII, fino alle ultime righe. È organizzata in modo da alternare le pagine in arabo ed in latino, ponendo le 2 versioni a fronte. L'accento è posato però più sull'arabo, il quale è probabilmente il testo di partenza, poi tradotto in latino, tanto che il libro è rilegato come un libro arabo, che dunque apriremo così, trovando poi a destra il testo arabo, con a fronte e a sinistra il corrispettivo testo latino. Il primo frontespizio, questo qua, non ci deve ingannare, già che si tratta probabilmente dell'opera della tipografia di Propaganda Fide, simile agli altri frontespizi che abbiamo già visto, misto sì arabo-latino, ma con accento sul latino, con il sigillo della congregazione in bella vista. No, il vero frontespizio è questo. Ayat muhakamat, antiteses, al-huda at-tahira, direzione sincera, al-muhtaja li husuli hila ghayatil insan ai nihayatihi, necessaria ad ultimum hominis finis conseguendum, biwisat al-iman, mediante fide, li wahidi rabbina Yushua, attenzione, non Isa, al-Masih ilal hak wa insan hak, in unum dominum nostrum, Iesum Christum, Deum verum, et hominem verum, yuhakimu anha muhakamatan jadaliyya zahiriyya, proquibus decertabum disputazione pubblica, fierumiyati al-Uzza, Romae, bidairi marbutrus al-ma'ruf bijab al-adhab min ruhbanati al-qaddis mar Francis al-mutahaffizin, in conventu Santi Petri Montisairi, Ordini Santi Francesci Observantium Reformatorum, al-Kusus al-Muta'allimun al-Lisan al-Arabi, Patres, auditori, lingue arabiche. Si tratta dunque di un'opera nata da una discussione pubblica, probabilmente fatta in arabo secondo la tradizione del collegio, e presieduta dal nostro Domenico Germano, come si può vedere nel frontespizio latino, il quale ha deciso di pubblicarla, come spiega nella dedicatoria Francesco Barberini, perché ne resti la memoria e per un'elevazione della scrittura e della legge religiosa dei musulmani, ad propositum scritture legisque eorum. Forse andrò un po' più avanti perché ho cominciato in ritardo. In latino, ala iraj kitabihim wa shari'atihim in arabo.
Questo dice perché il punto di partenza dei 4 capitoli in cui si articola la discussione, che sono per l'appunto versetti del Corano. Antiteses traduce, come abbiamo visto, l'arabo ayat al-muhakamat, cioè versetti disputati, i quali vengono interpretati con l'aiuto di autori islamici come Talabi e al-Giurgiani, alla luce di corrispettivi versetti biblici, per guidare i musulmani a incontrare la via della vera fede. Nell'apostrofe al lettore, l'unica sezione senza corrispettivo arabo, Domenico spiega: perciò, dal momento che in queste nostre antitesi abbiamo desiderato e tentato al massimo di dimostrare le verità della fede cattolica partendo dai detti e scritti degli inesorabili nemici, come li abbiamo citati fedelmente, ancor più fedelmente li abbiamo tradotti e interpretati de verbo ad verbum, come ho detto, non in quanto scrittura canonica, ma in quanto punto a riferimento degli avversari, non quidem uti scripturam canonicam, sed ut adversarie partis firmamentum. Domenico qui già capisce che la chiave di volta della sua argomentazione, coronata nell'interpretazione al Corani, devono essere il Corano e le fonti islamiche, non perché ne riconosca il valore dottrinale, ma perché esse sono autorità per i suoi interlocutori, così come vuole che i suoi missionari parlino non la lingua delle grammatiche, ma la lingua della strada e della quotidianità. Così anche a livello argomentativo e teologico la lingua dei missionari deve essere quella dei suoi interlocutori, costruita sul loro testo sacro e sulle loro autorità. Ugualmente Domenico esordirà nella prefazio della traduzione del Corano dicendo che la sua interpretazione proviene non da lessici e dizionari, ma dal pensiero e dalle spiegazioni dei discepoli dello stesso profeta e dai nativi commentatori dello stesso Corano. Il germe di tutto ciò lo troviamo già qui, anche se Domenico ancora non si emancipa come farà in seguito, e ricordiamo che qui non è completamente lui, ma sta anche riportando la disputazione, fonti che sono la Bibbia in primis, anch'essa tradotta in arabo e messa al lato del Corano, e numerosi padri cristiani occidentali ed orientali, per esempio Agostino, Ambrogio, Giovanni Damasceno e Atanasio. Infatti qui ancora si aspira a ridirigere il senso del Corano alla luce della Bibbia. Allora, vediamo rapidamente la prima antitesi che mette di fronte i frammenti del Corano 9, 30, 32, 33 con Isaia 41, 42. Nella traduzione di Bausani del testo del Corano: hanno detto i cristiani il Cristo è il figlio di Dio, questo dicono con la loro bocca, imitando il dire di coloro che prima di loro repugnarono la fede. Vorrebbero spegnere la luce di Dio con gli aliti della loro bocca, ma Dio non consente. Egli vuol rendere perfetta la sua luce, anche se vi ripugnino gli empi. Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la retta guida e religione della verità, perché prevalga sulle religioni tutte, anche a dispetto degli idolatri. Di fronte a Isaia 42, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto nel quale l'anima mia si compiace, eccetera. Il testo biblico sarebbe anche da commentare, già che contiene varianti testuali rispetto alla Vulgata, il che probabilmente proviene dal fatto che anche per esso ci troviamo di fronte a una traduzione dall'arabo. Qui alcuni esempi. E vediamo che è anche differente dall'edizione della Bibbia araba, che invece ha gli stessi verbi della Vulgata. Però concentriamoci sul Corano. Intanto notiamo che qui il testo arabo è sostanzialmente corretto, cosa che non è sempre il caso. Per esempio, se mi permettete la brevissima parentesi, nell'antitesi quarta de Deo Salvatore, nel momento in cui si vuole dimostrare che il Cristo, figlio di Maria, è Dio, si cita 3,44, Sura Amram circa inizio, versetto che nel Corano è un inciso all'interno della storia di Maria, che sarebbe ignota al profeta se non fosse per rivelazione divina, recitando: questa è una delle notizie del mondo invisibile che noi ti riveliamo, Dhalika min amba al-ghaib nuhihi ilaika, laddove Domenico traduce, come continuazione del discorso degli angeli a Maria, ipse est unus ex filiis segreti, quem annunciabus tibi, e nella parte araba leggiamo dhalika min abna'a al-ghaib nuhihi ilaika, con un importante cambio di segni diacritici da anba, notizie, a abna, figli, lettura errata che per certo non ritroviamo nell'interpretatio, la quale correttamente traduce hoc inim nuntium est de arcano segreto, quos nos revelabum tibi. Ed ora chiudiamo le parentesi e in un secondo paragoniamo velocemente la traduzione di 9.30 e seguenti delle antitesi con l'interpretatio nei manoscritti, nella quale la ritroviamo in una versione primigenia e un'altra ulteriormente rimaneggiata. Antiteses
Interpretatio 1, Interpretatio 2. Vediamo che il testo delle Antiteses è già molto simile a quello delle due versioni seguenti, essendone dunque il primo passo. Tuttavia notiamo delle differenze. Nasarà, qui nazareni, poi sarà cristiani. Dictum rimane simile nella prima versione, nella seconda diventa verba. Non si traduce nelle antitesi afuamihi, presente nelle altre due versioni, e iudahuna, un verbo di difficile interpretazione che Domenico commenta a lungo nello scoglio relativo a questa parte e che forse quando redice l'antitesi non arriva ancora a comprendere. Guarda, è finito. Vediamo che l'ultima versione è quella più vicina alla traduzione moderna. Anche l'aggiunta di idolatras, incredulos idolatras, si accosta alla traduzione moderna. Poi vediamo che nelle altre due versioni la traduzione di al-kafirun è sempre incredulis, mentre nella prima abbiamo qui fidem abnegaverunt e infidelibus. E alla fine, al-mushrikun, che era partecipantibus ides cristiani sparisce e c'è una più chiara perifrasi qui deo socium attribunt. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma qua già abbiamo superato il tempo, quindi spero di aver potuto mostrare come le opere romane rappresentino il cammino, l'inizio del cammino segnato per la metodologia di Domenico. Negli ulteriori soggiorni in Oriente e con uno studio più approfondito della letteratura esegetica e del testo stesso del Corano ci sarà in ogni caso un salto di qualità, sia nell'arabo che nel latino che nell'interpretazione del Corano. Tuttavia, queste opere primigenie restano necessarie per comprendere fino in fondo il loro coronamento rappresentato dall'interpretatio al Corani litteralis. Qui non va più avanti, comunque tanto abbiamo finito. Grazie. Grazie. Rimane qui, per favore. Okay.